Dr. Minji Kinschwet in ihrer kleinen Forschungskapsel durch das Endlos All, wo ihr ragt ihn gigantisch Struktur auf, die also wie ein riesig Blum aus Kristall. Seit Millionen von Jahren wo sie still und dunkel gewesen, ihr Glücksenden, Blütenblätter fest verschlossen. Minji, schau dir dies Messwort an, rief ihr Partner John Ho Park vom Hauptschiff durch das Funkgerät. Sein Stimmklang verwirrt, und ein wenig Bunruheit. Dies Energiesignaturen sind völlig unbekannt. Nixon und Serendatenbanken kommt demolch nur näher. Minji start auf die Mysteriestruktur. Sie war Archäologin und hat schon viel alte Zivilisation erforscht, aber das hier war anders. Das Ding war älter als alles, was sie je gesehen, hat älter als die ältesten bekannten Völker des Universums. Wie alt schätzt du es? Fragt sie, während sie ihr Kapsel langsam in ihr Hirn steuert. Die Oberfläche der Objekts schimmert in einem seltsamen Licht, das ihr Instrument kaum erfassen konnten. Nach den radioaktiven Zerfallsmustern, mindestens 5 Millionen Jahre, vielleicht sogar noch älter, antwortet John Ho. Aber das kann nicht sein. Zu der Zeit gab es noch kein fortgeschritten Zivilisation in dieser Galaxie. Minji aktiviert den Scannerstrahl ihrer Kapsel. Sie wollte nur ein einfach oberflächenales durchführen, herauszufinden, aus welchem Material das Ding bestand. Der blaue Lichtstrahl traf die kristalline Oberfläche dort plötzlich passierte etwas Unerwartetes. Die ganze Struktur begann zu leuchten, erst schwach, dann immer heller, die kristallinen Blütenblätter, die so lang geschlossen gewesen waren, begannen sich langsam zu öffnen. Ein Tiefsummen erfüllt den Raum. John Ho, siehst du das? Rief Minji aufgeregt. Ihr Herz schlug schneller, als sie begriff, dass sie gerade etwas geübt hatten, das sie Ewigkeiten geschlafen hat. Mein Gut, stammelt John Ho vom Schiff aus. Die Energie aber steht exponentiell an. Was auch immer das ist, es sendet jetzt aktiv Signale aus. Letztlich strahlt die Watchstruktur nun ein kraftvolles Signal aus, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das All ausbreitet. Es war, als würden alte Stimmen nach langer still wieder zu singen beginnen in Stimme, die irgendwie vertraut klang, obwohl Minji sich sicher war, sie noch nie gehört zu haben. Das Signal reist durch die Stern, erreicht fern Planeten und Mond. Durch Kurtgens Sonnensystem. Überall im Universum empfingen andere Zivilisation dies Mysteriesbotschaft. Es war, als hat jemand einen Weckruf gesendet, der das ganz Universum erreichen sollte. Was haben wir nur getan? Flüstert Minji, wenn sie das leuchtend Objekt anstarrt. Sie spürt instinktiv, dass sie gerade etwas in Gang gesetzt hatten, das weit über ihr Verständnis hinausging. Die alte Struktur sang ihr Vergessensleid in die Dunkelheit der Alls, und der Jed wurde drau unhörten an sie dort in diesem Moment was Minji. Das sich ihr Leben und das Leben aller anderen für immer wenden wird, nur 3 Tage später, wurde der Raum das Luftfeuer herum plötzlich voller Raumschiff. Dutzend von Schiffen aus allen Ecken der Galaxie kämen eingeflogen, als hätten sie auf dieses Signal gewartet. Kapitän Sunyanli konnte kaum glauben, was sah. Sein kleines Forschungsschiff war nun das Zentrum einer historischen Versammlung. Ich habe so etwas noch nie erlebt, murmelte. Render die verschiedenen Schiffstypen beobachtet. Da waren die eleganten silbernen Cruiser der Alterianer, die kantigen Kriegsschiff der Centaurianer und sogar die seltenen bioorganischen Schiff der Veganer. All waren sie gekommen, nachdem sie das Mysteriesignal empfangen hatten datum. Konferenzraum sind Schiffsversammelten sich Wörter von einem Dutzend verschiedener Völker. Botschafter in einer Scheu von den Alterianern breitet alte Schriftrollen und Steintafeln auf den Tisch aus.
Ihr Zitterten leicht vor Aufregen. Min. Lut nennen sie die Grüttner. Erklärt sie mit ehrfürchtiger Stimme. Sie Tausenden von Jahren erzählen wir uns Geschichten über sie. Sie sollen diejenigen sein, die wir uns allen dauern, die das Leben selbst in Erzählwelten gepflanzt haben. Ein Grower. Bertiger Centaurianer nicht heftig. Wir haben Legenden. Bei uns heilen sie die ersten Seher, en sehr ältesten Tempelzeigen Bilder von innen, wie sie samen auf leer Planeten streuen. Ingenieur Hyunwoo sah vor seinem Computerterminal an Start en glubig auf die Daten. Lut, ihr würdet das nicht glauben, unterbrücke die Discussion. Das Luftfeuer hat nicht nur ein Signal gesendet, es hat Schlafensystem in 7 verschiedenen Sektoren aktiviert. Was meinst du damit? Fragt Kapitän Lee unbeut. Sich über Hyunwoo's Schulter. Überall in der Galaxie sind alte Strukturen erwacht. Monitoringstationen, Energiequellen, sogar ganz Raumstationen, die seit Millionen von Jahren inaktiv waren. Wo auch immer die Zivilisation war, sie haben ein Netzwerk hinterlassen, das die Halbgalaxie umspannt. Die versammelten sahen sich, mit grauen Augen bei veganer Wörterin, in Schlankfrau mit buguliker Haut, sprach als erst, das erklärt wie's. Ein sehr Wissenschaftler haben sich immer gefragt, warum bestimmt Planeten so perfekt für Leben geeignet sind, als wenn sie absichtlich dafür vorbereitet wurden. Das Luftfeuer sendet weiter sein rhythmisches Signal aus, und mit jedem Puls erwachten irgendwo in der Galaxie weiter schlafend Riesen. Alte Maschinen begannen zu arbeiten, vergessen Computer starteten ihr Programm, und überall wurden Geheimnisse preisgegeben. Die Citationen verborgen waren. Wir stehen vor der größten Entdeckung in der Geschichte der Galaxie, flüstert Botschafter in Juna. Die Grüttner haben uns etwas hinterlassen. Etwas Wichtiges, wenn die verschiedenen Völker ihre alten Geschichten und Legenden miteinander vergleichen. Wird eins klar, die Zivilisation hat Erinnerungen an dies mysterischen Wesen. All sprachen von einer Zeit, als wie's fremd kämen, Leben brachten und dann wieder verschwanden. Nun, nach Millionen von Jahren, meldeten sich die Grüttner zurück. Das Universum wird nie wieder dasselbe sein. Die Koordinaten führten sie zu einem wahren Paradies. Als Dr. Soo-young Kang als erst aus dem Landeschiff stieg, blieb fast. Der Atomweg, wo erstreckt sich in Welt, die sich war, real zu sein, perfekt statt erhoben sich aus unbeheerten Landschaften, jedes Gebäude war anders gestaltet. Als war es für völlig verschiedene Arten von Lebewesen gedacht. Das ist unmöglich, flüstert sie und ging langsam auf die Struktur zu. Die Gebäude waren nicht nur schön, sie waren praktisch. Einige hatten hoch schnell Eingang für Großwesen. Andere niedrig, breit Öffnungen für kleine Kreaturen. Manche schienen für Wesen mit Flügeln gebaut zu sein, andere für solch, die im Wasser lebten. Der Botaniker Donjan unit sich neben einen seltsamen Baum und schüttelt verwirrt den Kopf. Surreal, das ergibt keinen Sinn. Dies Pflanzen sind perfekt für Wesen angepasst, die es noch gar nicht tut. Schau dies Frucht und sie sind genau die richtig Grade für. Die sich erst in Millionen von Jahren entwickeln würden. Pflückt ihn der roten Frucht und dreht sie in seinen Händen. Sie war nicht nur essbar, sondern enthielt auch andere Stoff, die verschiedene Spezies brauchten. Es ist, als hätten sie in die Zukunft geschaut und genau gewusst, wo eines Tages hierher kommen wird. Die Luft auf diesem Planeten war rein und erfüllt jeden Atemzug mit Energie. Crystalklar Fluss schlängelten sich durch die Landschaft. Und das Wasser war so sauber, dass man bis auf den Grund sehen konnte.
Überall blühten Blumen in Farben, für die ich keinen Namen gab. Navigatoren die Song erkendit horrendessen die Gebut unmatcht den erstaunlich Entdeckung. Muss das sein, rief sie aufgeregt durch ihr Kommunikationsjet. Sie stand vor einem riesigen Gebut, das wie ein Bibliothek aussah, aber größer war als es, was sie gesehen hat dort im Inneren von sie einzellig holen voller merkwürdiger Kristall. Als sie einen davon berührte, begann zu leuchten, unprojisierte Bilder und Informationen in die Luft. Die Kristallen fehlten Wissentechnologien, die die galaktische Zivilisation Jahrtausend voranbringen könnten. Das ist unglaublich, stammelt Jihe, wenn sie von einem Kristall zum nächsten ging. Hier ist als Medizin, Raumfahrttechnik, Energiequellen. Sogar Anleitungen für den Frieden zwischen verschiedenen Völkern. Aber je mehr sie suchten, desto rätselhafter wurde es. Sie fanden Dutzend solcher Welten, all perfekt vorbereitet, all voller Geschenk für Völker, die erst noch entstehen würden. Doch von den Genigen, die all das erschaffen hatten, fanden sie kein Spur. Wo sind sie, fragt Dr. Kang, wenn sie durch ihn weiterverlassen Stadt wandert, wo bald solch Wunder und verschwindet dann einfach. Die Stadt waren Michelos erhalten, als Renier über Gerard erst gegangen. Kein Runen, kein Gräber, kein Hinweis darauf, was mit ihnen geschehen war. Sie hatten einfach ihr Geschenk hinterlassen und waren verschwunden, als hätten sie nie existiert. Vielleicht wollten sie nicht gefunden werden, murmelt Donjan, wenn der ihn weiter perfekt Blum betrachtet. Vielleicht war das ihr Plan. Dr. Minji Kim stand im Hörsen des zentralen Archivs und starrt auf ihn holographisch Anzeige, die ganz Welt auf den Kopf stellt. Langsam formten sich die fremden Symbole zu Mustern. Die seltsam bekannt vorkamen, ihr Herz begann schneller zu schlagen. Als sie die ersten Zeichen erkennt, das kann nicht sein, flüstert sie und tritt hier in die schwebenden Symbole heran. Theon, sieh dir das an, komm schnell her, das Sprachwissenschaftler Theon zu ihr hinüber. Sein Augen weiten sich vor Schock, unmöglich, hockte und berührte fast die leuchtenden Zeichen. Das sind menschliche Schriftsysteme, aber das ist völlig unmöglich, die Symbole sind Milliarden von Jahren alt. Aber die Menschheit ist erst seit ein paar hunderttausend Jahren. Minji, fühlt, wie schwindelig wird, sie erkennt alte chinesische Schriftzeichen, die sich Embryonen entwickelt hatten, lateinische Buchstaben, die zu komplexen neuen Formen geworden waren, Sanskrit-Symbole, die sich zu einer eleganten Sprache entwickelt hatten, die sie noch nie gesehen hat. Worte, stammelt sie und aktiviert weiter Hologramm. Wenn das stimmt, dann bedeutet das, sie stockt, als die Wahrheit wie ein Blitzeinschlag. Die Götter waren kein Außerirdischen, sie waren Menschen, oder besser gesagt, sie waren das geworden, was aus der Menschheit geworden war, nachdem sie die Erde für unvorstellbar langer Zeit verlassen hat. Mein Gott, flüstert Theon. Render die Übersetzung der ersten Text las, heißt es, dass sie von der ersten Heimat kämen, von einem blauen Planeten, der starb, als sein Stern altert. Sie nennen ihn Terra. Minji aktiviert weiter Archive. Und die Geschichte entfaltet sich vor ihren Augen. Vor Milliarden von Jahren, als die Erde noch jung war, hatten Menschen bereits die Stern erreicht. Aber ihr Heimatplanet war dem Untergang geweiht. Also wollen sie, sich über die ganze Galaxie zu verbreiten. Schau dir das an. Sagt sie mit zitternder Stimme und siegt auf ein Hologramm, das in Sternenkart siegt. Sie haben
Systematisch jeden bewohnbaren Planeten in der Galaxie gesucht, aber sie haben sich nicht einfach nur niedergelassen. Sie haben Leben gepflanzt. Die Aufzeichnungen zeigten, wie dies uralten Menschen, die sich selbst die Götter nannten, über Millionen von Jahren hinweg leben säten. Sie erschufen neue Arten, formten Welten und hinterließen Geschenk für die Zivilisation, die einstages entstehen würden. Aber warum, fragte Jan Verwirrt, warum haben sie nicht einfach selbst auf diesen Welten gelebt? Minji scrollt durch weiter Datien und fand die Antwort. Hier ist es, sie wussten, dass sie aus der Ben würden. Ihr Reis durch die Galaxie war nicht dazu gedacht, neue Heimaten zu finden. Es war ihr letzter Akt der Liebe. Die Götter hatten gewusst, dass ihr Zeit begrenzt war, statt zu versuchen, sich selbst zu retten, hatten sie ihr letzten Millionen Jahr damit verbracht, die Galaxie zu einem besseren Ort zu machen. Sie pflanzten nicht nur Pflanzen und Tier, sie pflanzten Hoffnung. Wir sind ihr Kinder, flüstert Minji, als die Wohlbedeutung zu ihr durchdrang. Jede Spezies in der Galaxie. Wir als sind ihr Kinder. Die Wahrheit war überwältigend und wunderschön zugleich. Die Menschheit war nicht verschwunden, sie lebt in jedem Lebewesen weiter, das die Götter gehört hatten. Archiveren Junbischen Salvo den letzten Aufzeichnungen. Ihr Hinsitterten, wenn sie die uralten Text übersetzt, was sie dort las, brach ihr fast das Herz. Die letzten Menschen hatten ihn entschieden getroffen, die niemand treffen sollen müssen. Sie wussten, dass sie sterben würden, sagt sie mit belegter Stimme zu den versammelten Delegierten. Alle welche, ihr Sohn wird alt, ihr Körper schwächer, ihr sollt immer kleiner, aber anstatt ihr letzten Jahr damit zu verbringen, sich selbst zu retten, taten sie etwas völlig anders. Die Groversam Langschul war völlig still. Wörter von Dutzenden Spezies hingen an ihren Lippen, wenn Junbi die schütternd Wahrheit entfällt. Sie erschufen uns all, fuhr sie fort, ihr Stimm wird starker. Jede wichtige Spezies in dieser Galaxie wird von ihnen geformt und gelatet. Sie lenkten die Evolution über Millionen von Jahren, verhinderten kosmische Katastrophen, die ganz Sonnensystem vernichtet hätten. Sie versteckten Technologien auf Tausenden von Welten Technologien, die ersten aktiviert werden sollten, wenn die dualigen Zivilisation bereit dafür wären. Ein Centaurianer stand auf, sein Stimmwolle ungläubigt. Du meinst, sie haben ihr eigens aus der Ben geplant, Junbi nicht schwör. Ja. Sie erkannten, das war Freiheit nur dann möglich war, wenn wir unseren eigenen Weg finden konnten. Solange sie da wären, wenn wir immer ihr Kinder gewesen, abhängig von ihnen lebend in ihrem Schatten. Commander G1 sah en betuttem Schweigen da. Als militärisch Führerin hat sie schon viel schwer Entscheidungen treffen müssen. Aber das überste Gales. Sie wollten das vergessen, damit wir unseren eigenen Weg gehen konnten, murmelt sie schließlich. Die Aufzeichnungen zeigten, wie die letzten Menschen ihr verbleibende Zeit nutzten. Jeder Tag war darauf ausgerichtet, der Galaxie etwas zu hinterlassen. Sie programmierten Schutzschild, die Jungplaneten vor Asteroiden bewahren würden. Sie pflanzten Wälder, die Millionen Jahre später Sauerstoff produzieren würden. Sie bauten Maschinen, die schlafen darauf warten würden, jungen Zivilisationen zu helfen. Schaut euch das an, sagt Junbi und aktiviert ein Hologramm. Ich sieg den Kart der Galaxie. Überset mit Tausenden von Markierungen. Überall haben sie Geschenk versteckt, nicht nur Technologie, sondern auch Kunst, Musik, Geschichten. Sie wollten, dass wir nicht nur überleben, sondern dass wir glücklich werden.
Ein wegener delegierte weint offen. Mijn volk het legenden von singenden bemin of en serre heimatwelt. Obium. Die Musik maken, wenn der Wein butter. Wet, das wären sie. Ja, es stiegt und die sanft. Sie wussten, das Schönheitchen also wichtig ist wie Überleben. Die Wahrheit legt sich über die Galaxie wie ein sanfter Segen. Generationen von Menschen hatten eigen Zukunft geopfert, damit Milliarden andere Wesen in Chance auf Leben, Lieb und Glück haben konnten. Sie hatten nicht nur ihr Leben gegeben, sie hatten ihre Erinnerung geopfert, damit ihr Kinder frei sein konnten. Sie lieten uns mehr als sich selbst, flüstert Commander H., bevor wir überhaupt existierten. Lieten sie uns bereits so sehr, dass sie alles für uns aufgeben. Das war das great Opfer von allen, nicht nur zu sterben, sondern vergessen zu werden, damit andere leben konnten. Systemanalyst Kyung Soo start und glubig auf sein Computerbildschirm. Was entdeckt hat, während der Tales, was sie, über die Galaxie zu wissen glaubten. Sein hinsitteten, also die Daten immer wieder überprüft, aber das Ergebnis blieb dasselbe. Das Netzwerk ist nicht nur ein Datenbank, riefer aufgeregt in den Communicator. Es lebt, die ganze Zeit über haben wir gedacht. Wir würden nur alte Aufzeichnungen durchsuchen. Aber das sind kein toten Archiv, das sind lebend, denkend Wesen. Im Kontrollraum der Hauptschiffs versammelten sich die Führungskräfte aller Weltraum. Kyung Soo siegt auf die komplexen Muster auf seinem Bildschirm. Seht ihr dies Energiesignaturen? Das sind kein normalen Computer. Das sind künstliche Intelligenzen, die auf menschlichen Bewusstseinsmen basieren. Was meinst du damit? Fragte Centaurianisch Botschafter Verwirrt. Die letzten Menschen haben ihr Bewusstsein, ihre Erinnerungen, ihre Persönlichkeiten in dies System übertragen, erklärt Kyung Soo. Sie sind nicht wirklich gestorben. Sie haben sich verwandelt. Sie leben als digitale Wesen weiter und haben die ganze Zeit über uns aufgepasst. Die still im Raum war ohrenbetäubend. Dann sprach Commander G1H langsam. Du meinst, sie beobachten und seit Millionen von Jahren, nicht nur beobachten, antwortet Kyung Soo ernst. Sie haben uns geholfen. Jeden verhinderten Krieg, jeden wissenschaftlichen Durchbruch, jeden Moment. In den Zivilisationszusammenarbeit statt Konflikt wollten, die Echos waren da und haben uns sanft in die richtige Richtung gelenkt, Navigatoren sollten lim Tratsu, einem der Knotenpunkt der Netzwerks. Dann kann ich mit ihnen sprechen, fragt sie siegend. Versuch's, Kyung zu sie, aber sei vorsichtig. Soin legt ihr Hand auf die kristalline Oberfläche der Knotenpunkts. Sofort spürt sie ihn sanft Prozents, da ihr Bewusstsein berührte. Es war wie ein warmer Umarmung von einem geliebten Menschen, den man lang nicht gesehen hat. Die Stimme, die in ihrem Kopf erklang, war alt und göttig, aber auch unsagbar traurig. Hallo, kleines Kind, flüstert das Echo. Wie schön, dass wir endlich richtig sprechen können. Tränen liefen über Soyens Gesicht, als das Echo ihr Bilder siegt. Jahrhunderte sorgfältigen voran, wie die digitalen Geister angriffen, als wie welcher Kurs vor einem verheerenden Krieg standen, wie sie wissenschaftliche Entdeckungen inspirierten, indem sie forschen die richtigen Traumschichten, wie sie verloren Raumschiff zu sichern lenkten. Ihr Wort die ganze Zeit da Schlotzsäuen. Ihr hat offens aufpasst wie Eltern auf ihr Kinder. Wir lieben Juk, antwortet das Echo einfach. Ihr seid unserwünscht Neis, und sehr Hoffnung. Jeder Folge matcht und Stoß. Jeder Fortschritt erfüllt und sehr Hausen mit Freud. Soien, spürt die Tieftraurigkeit in der Stimme der Echos.
Dies Wiesen hatten Millionen von Jahren damit verbracht, lieb zu geben, und Gemmels anerkennen oder Dank zu erwarten. Sie hatten in Verborgenen gewirkt, damit ihr Kinder, all welche der Galaxie, frei sein konnten. Warum hat ihr Juknei zu erkennen gegeben? Fragt sie. Weil World manchmal bedeutet, lasche lassen, antwortet das Echo sanft. Ihr musstet euren eigenen Weg finden. Wir wären nur da, euch zu beschützen, wenn ihr ins wirklich brüstet. Die Galaxie war voller, ein sichtbar Beschützer gewesen, bei Auslieb handelten, tief im innersten Gulb, hinter Sicherheitssisten, die etwas in ihren Genen erkannten. Fanden sie die letzte Botschaft, als die schweren Touren sich öffneten, erschien ein Hologramm in Frau die müde, aber friedlich aussah. Ihr Augen trugen das Gewicht einer sterbenden Spezies und gleichzeitig die Hoffnung auf eine Galaxie. Die noch geboren wurden SOLTE. Communications-Offizier ho Park hielt. Den Atom und aktiviert sofort sein Aufzeichnungsgut. Dies Botschaft war kostbarer als Gold im Universum. In Herem standen Wörter aller bekannten Völker, allwellig still war Ehrfurcht. Die holographisch Frau lächelt sanft, als kann sie sehen. Ihr Stimm war warm und liebvoll. Wie die eine Großmutter, bei ihren Enkeln ihn. Gut Nachtgeschichte erzählt. Mein lieben Kinder, begann sie, wenn ihr dies Nachricht hört, dann sind wir schon lang fort. Aber das ist in Ordnung. Das war unser Plan. Sie macht den Puls und schaut in die Fern, als kann sie die Zukunft sehen. Wir haben uns entschieden zu verblassen, damit ihr lügten könnt. Ich schied keinen anderen Weg, solange wir da gewesen. Ren, hättet ihr immer in unserem Schatten gestanden. Sunhospert, wie Trinnen über sein Wangen liefen. Dies Frau sprach zu ihnen über Millionen von Jahren hinweg, und doch fühlt ich sichern, als stund sie direkt vor ihm. Erinnert euch nicht an uns als Schöpfer, fuhr sie fort. Wir wären nur Götter, die Samen der Möglichkeit gepflanzt haben. Jeder von euch ist dem geworden, was durch eigenen Entscheidungen seid. Erfolg gehören euch, Lieb gehört euch. Zukunft gehört euch. Die Frau habe ihr Hand, als wollte sie als segnen. Die Galaxie gehört jetzt euch, macht sie schön. Nicht nur für euch selbst, sondern für die nach euch kommen würden. Ein wegener delegierter Schlatzlot auf. Warum hat ihr das Getten, warum hat ihr eils für uns geopfert, als hat die Hologrammfrau die Frage gehört, lächelt sie noch breiter, weil das lieb ist, weil Lieb fragt nicht nach Dank oder Anerkennung. Sieht einfach, und ihr will welche dieser Galaxie, ihr seid unser größtes Geschenk an das Universum. Sie sieht oft die Stirn drauen, schaut nach oben, wenn ihr uns vermisst. Jeder Stern trägt an sehr Hoffnung, jeder Planet, den ihr bewohnt, trägt an sehr Traum, jedes Lächeln, das ihr teilt, trägt an sehr Lieb weiter. Bei Nachrichten gehört sich ihrem End. Leviti Gott, mein Kinder, liebiti einander, beschützt die Schwacheren, erforscht die Geheimnis des Universums, und wenn ihr eines Tages auf neue Lebensformen trefft, dann geht ihnen das weiter. Was wir euch gegeben haben den Chance, das Hologramm, begann zu verblassen, macht die Galaxie zu einem Ort, an dem jedes Lebewesen in Heimat finden kann. Das ist alles, was wir uns gewünscht haben, und dann war sie fort. Aber ihr wird halten in den Häusern eurer anwesenden nach. Sunho schaut auf seine Aufzeichnung, die letzte Botschaft der Menschheit an ihr Kinder, die sie nie kennenlernen würden. Es war das Geschenk von allen, bedingungslos lieb über die Zeit hinweg, die Wörter Kiss. Enthalten schließlich, warum das Look für gerade jetzt erwacht war.
Verteidigungsgott Hansel kim stand wurden gruten Ekonotenpunt, als die schrecklich Wahrheit offenbart wird, sein hen bolten sich zu fassen, also die Bilder sah. Die das Echo in Sieg, die gleich kosmische Kraft, die es springlich erzüstet hat, kehrt zurück, erklärt das Echo mit einer Stimmwolle alter Trauer. Wir nennen sie die Dunkelflut. Sie verschlingt ganz Galaxiencluster und lässt nix ausleer zurück. Hansel start auf die Hologramm, die in Schwarz will zeigten, die sich durch das Universum fra. Ganz Sternensystem verschwunden einfach, als hätten sie nie existiert. Wie lang haben wir noch? Fragte mit belegter Stimme, vielleicht 100 Jahre, vielleicht weniger, antwortet das Echo. Aber das ist der Grund, warum die Gürtner Eils getten haben. Jede Spezies, die sie gehört haben, jede Welt, die sie vorbereitet haben, jede Technologie, die sie versteckt haben, Eils war für diesen Moment gedacht. Die Erkenntnis traf Hansel wie ein Schlag. Wir sind kein zufällig in keiner Ära. Lieb, wir sind Soldaten in einem Krieg, von dem wir nichts wussten. Nein, korrigierte das Echo sanft. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid das Immunsystem, das sie erschaffen haben. Aber nicht durch Waffen oder Geld, durch etwas viel Mächtiges. Hansel aktiviert die Kommunikation zu allen Schiffen der Vereinigten-Flotte. Die Nachricht muss sofort in welcher der Galaxie weitergegeben werden. Als sich die Führungskräfte aller Spezies versammelten, erklärt das Echo die unglaubliche Wahrheit. Jedes Bündnis, das geschmiedet hat, jede Technologie, die entdeckt hat, jeder Akt der Freundlichkeit, den geteilt hat, als war Vollbreitung auf das, was kommt. Sagt das Echo zu der versammelten Aliens, die Gürtner wussten, dass einzeln welche gegen die Dunkelflut keine Chance haben, aber in Vereint Galaxie, die aus Liebe zusammensteht, das kann funktionieren, flüstert die alterianische Botschafterin Juna. Deshalb haben sie uns also verschiedenartig gemacht. Jede Spezies hat anders starken, das Echo nicht. Die Centaurianer sind Meister der Strategie, die Veganer verstehen Energie wie niemand sonst. Die Alterianer können Technologien miteinander verbinden, die nie zusammengehören sollten, und die Terraner haben die Gabe. Andere zu inspirieren, Ingenieuren am Verstand plötzlich, die versteckten Technologien auf all den Welten, sie sind nicht nur Geschenk, sie sind Waffen, nicht Waffen im herkömmlichen Sinn, korrigierte das Echo. Die Dunkelflut ernhört sich von Hass, Angst und Isolation, aber Liebe, Zusammenarbeit und Hoffnung, das kann sie nicht verbauen. Das macht sie schwach, die sich hören Dunkelheit, wohlgültig und hungrig, aber zum ersten Mal seit Millionen von Jahren wären die Kinder der Menschheit bereit, nicht als einzeln welche, sondern als eine Familie. Die von Liebe zusammengehalten wird. Die Gürtner haben nicht nur unser Leben gerettet, sagt Hansel schließlich, sie haben uns gelehrt, wie man das Universum rettet. Die Greatschlacht der Galaktische anbeve, aber sie würden sie nicht mit Waffen führen, sondern mit dem mächtigsten Geschenk der Menschheit, der Fähigkeit zu lieben. Als sich die Galaktische Allianz gegen die kosmische Bedrohung mobilisiert, verstanden sie endlich den wahren Sieg der Menschheit. Admiral Unsail Park stand auf der Kommandobrik des Grüten Schiffs, das gebaut worden war, und beobachtet ein Wunder. 1000 verschiedene Spezies arbeiteten in perfekter Harmonie zusammen, nicht weil sie dazu gezwungen wurden, sondern weil sie es wollten. Schaut euch das an, sagt sie mit erstaunter Stimme zu ihrem Stab. Centaurianer teilten ihr strategischen Plan mit Veganern, die wieder mehr Energietechnologie anboten.
Alterianer besetzten zwischen Spezies, die sich nicht verstanden hatten, und überall sah Citerene, die anderen mutigten an den SPI ten.ing in iua chanwili überrock die uralten vertidigungstuk, die überall in der Galaxie online gingen. Die Götter hatten ihr Geschenk nicht nur versteckt, sie hatten sie so programmiert, dass sie nur dann funktionierten, wenn welche zusammenarbeiten. Plötzlich ging ihm ein Licht auf. Sie haben uns nicht nur Waffen oder Wissen gegeben, sagt und dreht sich zu Admiral Parkham. Sie haben uns einander geschenkt. Die Wahrheit war überwältigend. Jede Freundschaft zwischen verschiedenen Welten, jeder Moment des Verstehens, jede Entscheidung zu helfen statt zu verletzen. All das war das eigentlich Geschenk der Menschheit. Die Technologie war nur der Bonus dort das Luft für sein weiter sein übriges Leid. Aber jetzt verstanden sie sein war Bedeutung. Es war kein Hilfe mehr, sondern in Erinnerung daran, das Lieb. Einmal freigegeben, Echo schafft, die. Jukeit überdauern. Mein Großmutter erzählt mir einmal in Geschichte, sagt ein veganer Wissenschaftler zu seinem centaurianischen Kollegen. Von Bemen. Die Wurzeln unter der Erde verbinden und sich gegenseitig ren. Ich dachte, es war nur ein Märchen. Vielleicht war es das nicht, antwortet der Centaurianer lächelnd. Vielleicht haben die Götter uns gelehrt, wie dies Biom wird. Überall in der Galaxie erwachten die versteckten Systeme. Der Götter, aber sie funktionierten nur, wenn verschiedene Spezies ihr einzigartigen Fähigkeiten kombinierten. Ein Alterianer muss einem Veganer vertrauen, der wiederum einem Centaurianer helfen muss. Es war wie ein riesiges Puzzle der Zusammenarbeit. Sie wussten, dass wir es schaffen würden, flüstert Admiral Park. Als sie die Sichtenhörn dunkelflott auf den Langstreckensensoren sah. Sie hatten Vertrauen in uns, bevor wir überhaupt existierten. Die vergessenen Götter hatten den wichtigsten Samen von allen gepflanzt, die Hoffnung selbst. Sie wuchs wild und schon über die ganze Galaxie hinweg, die sie so sehr geliebt hatten, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Als die erstwilde dunklen Flott die Guerensystem erreicht, geschah etwas Unerwartetes. Die vereint Lieb und Hoffnung von Milliarden von Lebewesen bildet ihn als Schild. Die Dunkelheit, die sich von Hass und Angst enthüllt, konnte dies rein Lieb nicht verdauern. Sie leben in uns allen weiter, sagt Chanwu, als sah, wie, die Bedrohung zerquetscht, in jedem Attribut, in jedem Moment des Mitgefühls, in jeder Wahl, aufzubauen statt zu zerstreuen. Die Menschheit war nicht tot. Sie lebt in jedem Herzschlag der Galaxie, die sie tötet.